This conference will now be recorded. Okay, so good morning everyone. Yesterday we have seen how to install Ansible and what is the Ansible architecture and introduction to Ansible. All right. So today we are going to discuss few topics like what is, or else we'll discuss topics like Ansible terms. Okay, Ansible terms or terminology like modules and tasks, and under this task we have play and playbook. Okay, what is playbook? And after that we have some head of comments. Okay, head of comments in Ansible. Okay, and we are going to perform some tasks using single modules. Okay, and after that we are going to write one playbook, uh, a couple of playbooks. Okay, okay. So coming to this Ansible terminal, first of all, so what is this modules? Okay, what is this module? So if we have to install any package, let's say for example in Linux server, if we have to install any package, so for installing any package, what is the command? Basically, what is the package installer that we use? Can anyone tell me? Hari or Priyanka? yum install update icon, right? Yes, yes. So here the starting word is yum, right? So the package installer is yum. Okay. The command, complete command is yum install. Either what is it? Nginx -y or that thing is the complete command is like that. But the package installer is yum. Okay. Let's say for example, if you want to copy any file. Okay. Uh, so what is the word that we use in Linux? CP. It is cp, right? Yes. Okay. So here it is simply copy. Okay. So if you want to install, after installing the service, if you want to start the service, what is the command? Systemctl start that Jenkins start service like that. Yes. So here you're using service, right? So for installing, we are using one module called yum. Okay. And for starting service, we use one module called service. Okay. Generally, um, for copying, we use one module called copy. These are simple terms. Okay. So modules are nothing but simple programs. Okay, simple programs that Ansible runs either on local machine or remote machine. Okay, remote server. So in our case, we are using only remote server right now. So going forward, in couple of days, we'll see how to execute programs on what do you say, remote server, local machine as well. So modules are nothing but simple programs that Ansible runs um, either on local machine or on remote server. Generally, for creating user, what is the command? Add user. Add user is right. So Yeah. here we have user. So user is one module. Okay. So like this in Ansible, we have simple modules. Okay. Like for installing packages, VM is one module. Okay. For starting the service, okay. For restarting service or starting service is one module. For copying any files, okay, copy is the module. And for creating any user is the module.
So these are simple terms. It's not difficult to um, what do you say, remember. So you can easily remember these terms. And also, if you want to check the connectivity between two Linux servers, what is the command? The command is ping. Ping, Okay, yeah. don't forget. Okay, if anyone asks you in internet connectivity, sorry, in interview, like what is the command to check the connectivity, network connectivity or something like that, you should say for the first command is ping. Okay, so ping is one module, one of the Ansible module. Okay, these are all Ansible modules. So what is task then? Okay, if you group all these modules together, not necessarily all these. Okay, if you use couple of modules, then it is nothing but a task. Okay, so if we have multiple tasks, sorry, multiple modules in Ansible, okay, it's a it is called as task. Okay, so generally what is this task will do? Task is nothing but after creating, after installing any service. Let's say for example, you're trying to install one service like something, what is it, nginx. Okay, nginx or http, any web server. So what you will do, you will write yum install nginx -y or something like that, right? So after installing the service, what you need to do, you need to start the service. Okay, so systemctl status service. Okay, that we do in linux. In linux case I'm telling. So we are installing this service, or is we are installing the package, and we are starting the service. So you're combining two activities, right? Like this, you're combining two modules in Ansible. Okay. When you have multiple, when you combine multiple modules in Ansible, that is nothing but a task. Okay. So like if we have multiple tasks in Ansible, okay, Ansible, okay, it is called play. Okay, it is called play. So then you have multiple tasks. Okay, first task is to install service. Okay, install service and then start service. Sorry, install package and then start service. And if you take another task, either to copy what is it, one file to another, one server file from one server to other server. Okay, or if you want to do another activity, okay, you can give one more task. Okay, so these are all nothing but simple tasks that Ansible executes on remote machine. So if you have multiple tasks, it is called play. Okay, so altogether altogether if we have, so actually this is not a good syntax to say like if we have multiple plays. So altogether the complete play, the list of play, what do you say, is nothing but a playbook. Okay, so when we write playbook, you'll come to know what is the exact meaning of this module, and what is the exact meaning of this task, and what is the exact meaning of play. Okay, so altogether this playbook contains, okay, playbook contains these modules, okay, and tasks, and okay, the play. So play, it won't be visible like in the playbook. Okay, but set of tasks. Okay, the set of tasks are nothing but play. So altogether the complete, what is it, the complete package, what we are writing, the complete file itself is called playbook. So the syntax for this playbook is, syntax for writing this playbook is dot YAML, YML or dot YAML. Okay, so yesterday I explained, right? YAML is nothing but
yet another markup language. So these are examples for module. Okay. Now, so we have next one concept called ad hoc commands. Okay, ad hoc commands. So what exactly is this ad hoc command? So I don't want to write my playbook. Okay. So what is the purpose of this playbook? If you want to execute some program on what is it, remote server, we have to write some playbook. Okay. So what this playbook will do, it will sequentially execute the number of tasks. Okay, either by either installing this package or starting the service or any other activity, either doing deployment. Okay, so for doing that activity, we'll write a simple playbook. But instead of writing this playbook, I don't want to write the complete playbook to execute this task. Okay, I just wanted to execute what is a single command to check the status of remote server. Okay, so to perform some activities, simple activities on remote server, I want to execute some simple commands. Okay, ఒక చిన్న కమాండ్ యూజ్ చేసి నేను రిమోట్ సర్వర్లో అసలు ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుంది లేకపోతే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడాప్ కమాండ్. ఓకే, సో ఎడాప్ కమాండ్స్ ఎలా ఉంటాయనంటే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను అనమాట. సో యాన్సిబుల్ ఎడాప్ కమాండ్ యూజెస్ స్లాష్ యూస్ usr slash bin slash ansible command line tool to automate a single task on one or more managed nodes. Okay, సో దీని సింపుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎడాప్ కమాండ్ యాక్చువల్లీ స్లాష్ యూజర్ స్లాష్ బిన్ యాన్సిబుల్ లో మన మాడ్యూల్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ పాత్ నుంచి ఆ మాడ్యూల్స్ తీసుకొని ఒక్క టాస్క్ లైక్ ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చెక్ చేయడానికి ఎడాప్ కమాండ్స్ యూజ్ అవుతాయి. సో లెట్స్ కనెక్ట్ టు our servers and we'll check. So this is my admin server. Let's start this system. Now so what is the advantage of this edapt command? Let's say for example if you want to check any date, okay, so on the remote system, so this is simple command, right? So if you want to check any date, you can check it. So once the server is up and running, if I connect the server, then I'll explain what is this I and what is this -a. I'll explain all this. Okay, server pending. Now this is my pen key and I'm logging into server. Okay, so sudo c minus ansible. So I'm logging in as ansible user. Sorry, I need to give some space. Okay, and I want to log into my remote server as well.
Okay. Now I want to check the connectivity. Okay. Here also, let's say for example, Ansible, Ansible user. Okay. So um, what is the command to check the connectivity? Ansible Ping. -m or ping. That match supplied host pattern ping. Right. Success. So if you say this, Ansible -m or ping. So what is this -m? It is nothing but a module to check the connectivity. So I need to check the connectivity of host. So first thing is I need to specify the host. So here I am giving it as HAL because I would like to know. I would like to display the connectivity for the number of hosts that are present in host file. Okay. నా host file లో ఎన్ని IP అడ్రస్లు ఉన్నాయో, ఎన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయో, ఆ మెషిన్స్ అన్నిటికీ కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎస్టర్డే మనం ఒక మిషన్ కనెక్ట్ చేసాం. ఓకే. సో ఆ మిషన్ యొక్క IP కనెక్టివిటీ చెక్ చేస్తాం. సో యాన్సిబుల్ ఆల్ అని ఇస్తే ఎన్ని మిషన్స్ ఉంటే అన్ని మిషన్స్ కి కనెక్టివిటీ చేస్తాం. ఇక్కడ -m పింగ్ ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అని అంటే, సో -m అనేది మాడ్యూల్, ఆ మాడ్యూల్ తర్వాత ఈ పింగ్ రావాలి. ఓకే. సో -m అండ్ దెన్ పింగ్ మాడ్యూల్. ఓకే. Now we have one command called ansible -help. So here it will display these hyphens. Okay. What is the use of these hyphens and all? So let's take some useful things. Okay. Now -i stands for inventory. Okay. Yeah. So what is this -i? It will check for the number of hosts. Okay. It will check for the inventory file and it will check for the number of remote servers in the host file. Remote server లో ఏమేమి host files ఉన్నాయని -i చెక్ చేస్తాం. And -m it is nothing but module name. -m and module name. ఇప్పుడే చూసాము -m పింగ్ అని చేస్తాం కదా అది. Okay. And -a will be there. So module argument. Okay. Argument is nothing but, సో మనం ఏదైనా వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి దాని వాల్యూ ఎలా చెక్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక ఎల్హా కమాండ్ ఇస్తే దాని వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, అది -a వస్తుంది అనమాట. -a చూపిస్తుంది. అది కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ లో. ఓకే. ఐఎమ్ జస్ట్ కలెక్టింగ్ విచ్ ఎవర్ these hyphens are required. I'm collecting this. Okay. What else is there? -b. Yeah, -b is there. -b. So -b it is for becoming root. Okay. Becoming root. So we are executing these playbooks and commands as normally Ansible user, right? So -b it is used for executing playbook as a root user. So rest of the things, if we require, we'll take it. Is -hyphen version is to check the version. We don't know this. Okay. -hyphen syntax check is to check the syntax. We'll discuss that later. What is it? Now we'll try to execute some adapt commands. Okay. So if you check this adapt command, this is a simple program. Ansible -i. It is checking for the host. Okay. Host file. We have created one host file and we defined this address, right? IP address of the remote machine. It is checking that host. And I mentioned all as well. Okay. So all in the sense it will check all hosts. So
whatever the IP addresses that are present in. Even if you don't mention this, it will work. If you even if you don't mention this, okay, that's icon A host, it will work. So icon A, it is nothing but it checks, in header command it will check the this variable, this command. So what is this date? So and it will display the date of this remote server. Okay, let's try to execute this. Unable to pass some server inventory source. No, inventory was false. Okay, we need to go to the path where we have inventory. ctc dash ansible. Okay, without going to this path also we can do it, but here we need to mention the complete path, like slash etc slash ansible slash hosts. But I'm going into this ansible because going forward we are going to execute all these commands. You should check this on the remote server. Okay, on the remote server it displayed the date, the date, ఆ రిమోట్ సర్వర్ లో ఏదైతే డేట్ ఉందో ఆ డేట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 15 అండ్ ఇయర్ టైమింగ్ వచ్చేసి యూటీసీ టైం. ఓకే, the next command is I want to check the operating system of remote server. Okay, like what is the operating system of remote server? So ansible -i hosts or -a human. Now if you execute this, it will find out what is operating system in the remote server. If you check this IP address. Okay, like this we have multiple modules. Okay, so in the Linux uptime command is to check the server status. Okay, like how many hours, how many minutes the server is up and running. Okay, you check the status of remote server. So if you check this, remember this command uptime. This is a Linux command. Not you don't need to remember this complete command, but uptime is a Linux command. So if anyone asks you in a company or in an interview, like how do you check the uptime, if the server is up and running, then you can say uptime. Uptime is the command. No, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సర్వర్ 9 minutes అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఉంది. ఓకే, సో అందులో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎంతమంది, 2 users, యావరేజ్ లోడ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ దీస్ థింగ్స్. Now I want to check the LSCPU as well. Okay, the operating system information and okay, CPU information, not operating system. So use up arrow LSCPU. Okay, LSCPU. So it is displaying the complete information about the remote server. Okay, so the purpose of Ansible is to execute some program on the remote server. So ఇది ఇక్కడ ఒకదానే కాదు. For example, if you mention number of IP address in the host, okay, in the host file, VA host, we have one file, right? So host file, only we have one address. Okay, if you mention 2 to 3 addresses, like or a couple of addresses, so it will check the LSCPU, this command in all the IP addresses, okay, on all servers. It will display the result. Okay, and likewise we have number of users. Okay, I would like to check the list of number of users. So this is the list of users present in remote server. Okay, Ansible user. Yesterday we created one Ansible user, right? And by default we have EC2 user. Okay, so this is nothing but a adder command. And next topic is single modules. Okay, so I told you, right? So instead of executing number of, instead of writing playbook and checking all these things, we can
perform some simple activity, okay, like creating user or installing package, okay. So we can do that. Not installing package, okay, because installing package requires service restart, okay. So you can do simple task using single module. I'll explain what is a simple task, okay. Like this. This is one of the simple tasks. Like you can check the connectivity. So make doubt వచ్చుండొచ్చు, like దీనికి దీనికి difference ఏంటి, add a command key. So functionality is same, but here we are using module, okay. Here we are using this attribute variable, okay. So functionality is same. ఇలా కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ సింగిల్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సెటప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you see what it will do. So if you check this, this is giving the complete information about the Ansible engine, okay. So Ansible engine లో ఉన్న plugins కానీ లేకపోతే Ansible engine లో ఉన్న servers, APIs, search connection, okay. అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూడండి, రెడ్ హ్యాట్ రిలీజ్ అని చెప్పేసి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది Ansible or -m setup. So how can how should I know that, like how many modules are present, or how can I get the information about modules, okay. For that we have Ansible modules, okay, documentation. So all modules Ansible documentation. So see this, you'll be having around 500 to 600 number of modules in this Ansible. You don't need to remember all this. Only thing is you need to search for the module, okay. If you know the module, you need to search for the module. Let's say control F, setup, okay. So we have this keyword in number of modules. Instead of searching like this, setup module in Ansible. Okay. So if you say this, this is giving information, docs.ansible.com. It is giving information about this module. Okay. This module automatically called by playbooks to gather useful variables about remote hosts. Okay. So setup, gather facts about remote hosts. So what is gather facts? Gather facts is nothing but getting the information about the remote host. Okay. So this module automatically called the playbook to gather variable about remote hosts that can be used in playbook. So if you are executing single module, you don't need to use it in playbook. Sorry, I mean you can also use this module as a single module, or you can also use this in playbook. Okay. So let me make examples on time. Ansible hall -m setup -3. So for each and every module, you'll be having examples. Okay, you can take these examples. Okay, let's say for example, we'll take this and we'll check the memory. So what is this? Display only facts regarding memory found by Ansible on all hosts. Output them. Okay, meaning is రిమోట్ సర్వర్ లో ఏవైతే ఎన్ని మెమరీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉన్నాయో నాకు ఆ మెమరీస్ కావాలి, దానికి ఈ ఫాలోయింగ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో Ansible all is nothing but any servers ఉన్నాయి అన్ని. Okay, so number of servers, and -m is nothing but it is module, it is pointing to module, setup module, and -a, so it is looking for this variable. Okay, so in this bracket filtering is nothing but Ansible filter is equal to Ansible _mb. The meaning of this is it needs to filter, right? This module needs to filter the number of available memories in MB. Okay, so just copy this.
Okay. Now, if you check this, okay, this Ansible command, this single command, it is getting the information, like Ansible packs. What is this information? The free memory. Okay, there are different types of memory. Something real memory is there. Ansible free memory. Ansible. This is specific to Ansible. Okay, so used memory. So it is displaying the complete information about the remote server. Okay. Now, like this, we have different single modules. Okay. So we'll copy this, and we already know this. Okay, it is for checking the connectivity. Okay, see, it is displaying the status of network connectivity, showing success. For always, you need to get formed for ping. Okay, and so the next thing is, so we use this command just now. Okay, and for creating users. Okay, let's say for example, Hello. I can- uh, Yeah, sorry for interrupting. These commands you're executing on a command, this that controller was server or where Ansible is installed, there you need to execute this command. మనం ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా Ansible remote, what do you say, Ansible engine ఉన్న సర్వర్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. The purpose of this Ansible engine is to display the information or to execute programs on remote server. Okay, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రిమోట్ సర్వర్ నేను జస్ట్ లాగిన్ అయ్యి ఉన్నా, బట్ నేను ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, okay. సో ఇప్పుడు Okay. నెక్స్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం. For creating user, let's say for example, I told you right, we have one module called user module. Okay, so this user module in Ansible. Okay, so here manage users accounts and user attributes. So here you'll get examples. Okay, like hyphen user name, what is it, name of the user, and the comment is you can ignore this comment. Okay, user ID and group. Okay, like this we have some factors here. Okay, for setting password we have password. Okay, for login we have login underscore class. Okay, for creating home directory for this user we have home. Okay, optionally set the user's home directory. Okay, so name of the user to create or remove or modify. Okay, so password, optionally set the user's password. Okay, so to set the password. Okay, when used with state is equal to option, behavior is with under user del hyphen hyphen remove. So what is it saying? If you want to remove the user, you can use state is equal to options. Okay, we'll check that as well. Okay, in the next 2 minutes we'll check that. So first of all we'll create a user and we'll see. For creating user, Ansible hyphen hi hosts. Okay, and I want to create on all the hosts. Okay, I want to create on all the hosts. So let's say for example, if you want to create only users on particular web server, tomorrow even we will see that you can give that group. So you can give that group. Let's say for example, you kept one IP address as web servers in the host. Okay, you can give that, and it will create the user only on that server. Okay, now I told you this hyphen b. Hyphen b is for becoming root user. Who can create users? Root user, right? So for becoming root user, hyphen b is the syntax. Hyphen m is for module. Okay, యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి యూజర్ అనే మాడ్యూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ యూజర్ ఏమంటారు hyphen m అనేది ఆ మాడ్యూల్ అనమాట. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. when you are practicing for multiple times, for multiple commands, you will get you will get an idea and you can remember these commands. Okay, so user hyphen a, let's say for example hyphen a, I told you for defining the variables. Okay, so here if you see this in this documentation, name says
name of the user, okay, to create or remove or modify. Let's say I want to create a user, so I'm giving name is equal to my name, like Kiran, and the password I want to set up some password, okay. That is nothing but Kiran at the rate 123. So you should give this in double quotes, because if you don't give this double quotes, this command will get confused, because you will be having name and password, right? So it will create the user, and as well as it will set up the password for this user, okay. But I don't think it will set the password. Let's see what happens. So if you check this on the remote server, this is using this location to execute this module, this user module. This user module, this command, we have user module, right? -m user. So for executing this command, this user bin python, in this location we have number of modules, okay. So Ansible depends on these modules. So ఆ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసుకొని మనకి యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు /home/kiran హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది యూజర్ కి, ఓకే. ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి కిరణ్, పాస్వర్డ్ నాట్ లాగింగ్ పాస్వర్డ్, ఓకే. Ansible బై డిఫాల్ట్ దీనికి ఎన్క్రిప్షన్ అల్గోరిథం ఉంటుంది. సో అది రేపు నేను చెప్తాను, ప్లేబుక్స్ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాను. ఇన్సైడ్ ద ప్లేబుక్ it won't take passwords, okay. The input password appears not to have been hashed, okay. The password argument must be encrypted for this module to work properly, okay. So encryption గురించి we'll discuss tomorrow. సో ఇక్కడ షెల్ చూసుకుంటే ఇది యూజర్ కి యాక్టివిటీస్ చేసుకోవడానికి, ఆ యూజర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వాటికి బిన్ బ్యాష్ అనేది షెల్ అనమాట, ఓకే. స్టేట్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్, స్టేట్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్ అంటే యూజర్ క్రియేట్ అయిన మీనింగ్. సో నౌ సిస్టమ్ కాల్స్, ఇది యూజర్ ఐడి, okay. Let's say for example, let's go to remote server and we will check. What is the command to check number of users list? Hari or Priya, Sika, anyone? These are important, you need to remember it, okay. /etc/ password. Yes. If you say this Kiran /home Kiran and bin bash. So my Ansible engine, okay, if I run this module, if I run this command, Ansible engine, it has created one user in my remote system, okay. అర్థమైంది కదా పర్పస్, Ansible engine purpose, Ansible concept purpose ఇది. సో ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, లైక్ వైజ్ విల్ డిలీట్ యూజర్, ఓకే. సో Ansible -i host all -b same -m module is user and -a. ఇక్కడ మీ బ్రాకెట్ లో, ఓకే, name is equal to Kiran, state is equal to option. See here, if you go to this documentation, if you want to remove the user, so when used with state is equal to option, the behavior is with user delete -remove. So user delete command, why we use it in the Linux? To delete user, right? So like this, you have to use this state is equal to option. Now let's check. Okay. So discovered, okay, state is equal to option, remove false. Let's see what happens, whether it's deleted or not. See, if you check this command, earlier we have Kiran user, but we don't have Kiran user, right? We have only Ansible user. So this is the advantage of this module, okay, this module. So till now we have seen what is it, what is module and what is tasks, and what is play and playbook, okay, ada commands and single modules. Now let's try to write
simple playbooks. Okay, let's try to write simple playbooks. So for that purpose, here I am creating one directory that is nothing but sudo vi playbooks. Sorry, I should create directory, not file. Mkdir playbooks. Okay, so let's get into that playbook again. Now let's do ls. I don't have any files in this playbook. Let's try to create one simple playbook. Okay, simple playbook. So for creating the playbook, the syntax is .yml or .yaml. You need to give sudo for creating playbook vi. Okay, sudo vi, or else let's say first let's create one simple plain playbook. Okay, touch, and I want to create user using playbook. Okay, so I'm giving this playbook name as user.yaml. Okay, you can give the any name for playbook, but for remembering purpose, okay, it is easy to remember that my playbook is trying to create user. So I just used user.yml to ls. User.yml is there. Okay, now for creating playbooks, okay, there is some method to write the playbook. Okay, first thing is indentation is very important. Okay, indentation is nothing but, so it is like a simple program. So Ansible playbook starts with 3 dots. Remember, okay, if Ansible wants to identify that this is a playbook, we need to start this playbook with 3 dots. Okay, this is mandatory while writing playbook. Okay, playbook రాసేటప్పుడు మనకి ఇది ముఖ్యంగా ఉండాలి ఫస్ట్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి where I want to execute my playbook. I want to execute my playbook on host, right? So host ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లో మా ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we have to give the syntax is like this. Okay, so hyphen and give one space, and you need to start from the third line. Okay, host host, and now give semicolon. Semicolon is to differentiate what is it, where my um, activity should happen. Okay, like it should check the Ansible check should check the number of hosts. Okay, so for now I'm just giving all. ఎంతమంది హోస్ట్, ఎన్ని హోస్ట్ ఉంటే అన్నిట్లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి కాబట్టి hyphen give one space and hosts. Okay, and semicolon all. సో ఇక్కడ మనము జనరల్ గా ప్లేబుక్ లో ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ సంథింగ్ ఇచ్చాను కదా, వెర్ ఇస్ ఇట్. అలాగే సెమికోలన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకోండి, hyphen all. Now the next syntax is, so if you want to what do you say, execute this playbook, I want to become a root, right? Become is the next syntax. Okay, become is the next syntax. Simply give one space after this semicolon and then become true. Okay, now what I need to do, I need to perform tasks. Okay,
చెప్పారు కదా మీకు మాడ్యూల్స్. సో ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టాస్క్. సో number of modules in the Ansible is nothing but task. I want to perform some task. Okay, let's say we will write one playbook for creating user. Okay, playbook for creating user on remote server. Okay, sudo vi user dot yaml. Now if you see this is mandatory for while writing playbook, right? I'm removing this line. Okay, so it should start with 3 lines first, and then it needs to Ansible needs to identify where my host is. For that, you just give one hyphen and one space, and then host after that, simple what is it, semicolon, and then R. And next thing is Ansible needs to identify, like, if you are a root user or not. So for playbook should execute as root user. For that purpose, we just give become true. And the next part, what is the actual work of playbook? It needs to execute some commands. Okay, it needs to execute some commands to create user on remote server, right? So it needs to use some modules as well. So the number of modules are nothing but tasks. For that purpose, you need to give tasks. Okay, for that purpose, you need to give tasks. If you see this HBT, okay, HBT, all are in same line. So the line where it is ending, okay, the last hyphen is there, right? So ఈ లాస్ట్ హైఫన్ కింద హెచ్ ఉంది, తర్వాత నెక్స్ట్ బి ఉంది, తర్వాత టీ ఉంది. సో ఇట్లా సేమ్ ఇవి రావాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాస్క్ తర్వాత వి షుడ్ గివ్ నేమ్. ఓకే, మనం ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, హైఫన్ నేమ్. ఓకే, ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే టాస్క్ తర్వాత హైఫన్ ఒక 1 స్పేస్ తర్వాత నేమ్. ఓకే, 1 స్పేస్ తర్వాత నేమ్, ఇక్కడ ఎస్ కింద నేమ్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, సారీ, యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాము. క్రియేట్ యూజర్ 1. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ యూజర్ 1. ఓకే, సో ఒక యూజర్ 1 అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సింపుల్ గా మనము చేయబోయే ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, టాస్క్ అది డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంతే, హైఫన్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ మళ్ళీ తర్వాత వస్తుంది, అది చెప్తాను నేను. సో ఈ టాస్క్ తర్వాత ఒక హైఫన్, దాని తర్వాత స్పేస్, తర్వాత నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాపిక్. ఓకే, నేమ్ ఇచ్చాము, తర్వాత మనకి మాడ్యూల్ కావాలి. ఓకే, తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, మాడ్యూల్ కావాలి యూజర్ క్రియేట్ చేయడానికి. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ మాడ్యూల్ టు క్రియేట్ యూజర్? దిస్ యూజర్. ఓకే, ఈ నేమ్ కింద మళ్ళీ ఈ సింటాక్స్ రావాలి. ఓకే, ఈ నేమ్ కింద ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవాలంటే టాస్క్స్ కింద మనం నేమ్ డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఒక హైఫన్ స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ డిఫైన్ చేస్తాము. ఓకే, క్రియేట్ యూజర్. సో ఈ టాస్క్ అనేది దీనికంటే ఒక సెక్షన్ అబోవ్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేమ్ దీనికంటే, సో మాడ్యూల్స్ కంటే ఒక సెక్షన్, ఒక మెట్టు పైకి అనుకోండి. సో ఈ హోస్ట్ కానీ బికమ్ కానీ టీ ఇవన్నీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికంటే ఒక లెవెల్ ఎక్కువ అనుకోండి. సో ఇవన్నీ ఒక స్ట్రైట్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైము ఈ హైఫన్ కూడా ఒక వాల్యూ ఉంది. సో దీన్ని కూడా హైఫన్ ఇచ్చేసి 1 స్పేస్ ఇచ్చి నేమ్ అని ఇస్తాము. ఇది సింటాక్స్ రాయడానికి. తర్వాత మన మాడ్యూల్స్ అనేవి ఈ నేమ్ కిందికి వస్తాయి. ఓకే, యూజర్ సెమికాలన్. ఐ నో ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, బట్ మనం ప్లేబుక్స్ రాసే కొద్దీ మీకు ఈజీ అవుతుంది అర్థం చేసుకోవడం. సో నెక్స్ట్ వచ్చి యూజర్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక 3 స్పేసెస్ వదిలిపెట్టి మళ్ళీ ఈ కింద మనం నేమ్ రాయాలి. ఓకే, నేమ్ మనం యూజర్కి ఏదైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ యూజర్ ఇద్దాం. యూజర్ 1 అని ఇద్దాం. ఓకే,
ఇక్కడ మీకు యూజర్ తర్వాత మళ్ళీ 3 స్పేసెస్ వదిలిపెట్టి user1 అని ఇస్తాం అన్నమాట. సో నేమ్ తర్వాత మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ అన్ని వచ్చేటివి ఇదే లైన్ లో వస్తాయి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డ్, ఆ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ సెటప్ చేయడం జనరల్లీ j@ సంథింగ్ లైక్ ఏదో 1 2 3 ఆర్ సంథింగ్ ఒక పాస్వర్డ్ సెటప్ చేద్దాం. సేమ్ లైన్ లో మళ్ళీ నేమ్ కింద స్టేట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్ యాక్చువల్లీ? స్టేట్ ఈక్వల్ టు ప్రజెంట్. స్టేట్ ప్రజెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, స్టేట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆప్షన్ అంటే డిలీట్ యూజర్, స్టేట్ ప్రజెంట్ అంటే ఫర్ క్రియేటింగ్ యూజర్. ఓకే, అది మీనింగ్. సో చూడండి, స్టేట్ ప్రజెంట్ ఇదర్ అకౌంట్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. సో అకౌంట్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే మనం క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి. ఇక్కడ స్టేట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమిద్దామంటే ప్రజెంట్. ఓకే, ప్రజెంట్ అని ఇద్దాం, ఎందుకు యూజర్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ కి మనం ఏం చేయాలి? ఒక హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫర్ దాట్ క్రియేట్ హోమ్ అని ఒక మాడ్యూల్ ఇద్దాం, క్రియేట్ హోమ్. సో అది మాడ్యూల్ కాదు యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, క్రియేట్ హోమ్ ఎస్ అని ఇద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హోమ్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఎక్కడ ఉంది హోమ్? ఇలా చూసాం, చూసుకుంటే ఆప్షనల్లీ సెట్ ది యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ. ఆప్షనల్లీ అంటే మీరు సెట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, బట్ మనం సెట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీ అండర్ స్లాష్ హోమ్ లో క్రియేట్ అవ్వాలి అని. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్లేబుక్. హోమ్ అని చేద్దాం, నెక్స్ట్ స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ యూజర్1. ఓకే, మళ్ళీ క్రియేట్ హోమ్ అంటే క్రియేట్ హోమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పర్మిషన్. ఓకే, హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలా వద్దని. సో వి జస్ట్ సే yes. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ ఈసారి మనం ఏంటంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ మన Ansible లో మాస్టర్ లో చెక్ చేద్దాం. సో sudo vi what is this user.email, right? Okay, paste. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే ప్లేబుక్ అనేది టెర్మినల్లోనే రాస్తారు చాలా మంది. ఎందుకు రాస్తారంటే ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి ఎంత గ్యాప్ వచ్చేసింది అక్కడికి ఇక్కడికి. యాక్చువల్లీ యూజర్ కింద ఇక్కడ నేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ కదా, అక్కడ పిఆర్ చేయండి పాస్వర్డ్. పీవీసీ. ఓకే, సో హోమ్ డైరెక్టరీ. So if you check this, first three lines, sorry, 3 hyphens, Ansible playbook will identify that. Ansible will identify that this is a playbook. Okay, so next వచ్చేసి హైఫన్ ఒక 1 స్పేస్ ఇవ్వాలి. 1 స్పేస్ ఇచ్చి హోస్ట్ అని ఇచ్చి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్ని హోస్ట్ ఉన్నాయి అన్ని హోస్ట్ లో మనకు ఈ యూజర్ క్రియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆర్ఎన్ ఇస్తాం. హలో, అది 3 dots 3 icons hyphens నాట్ డాట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు డాట్స్
సారీ చెప్పడం వల్ల సో హైఫన్స్ ఓకే ఓకే. చూడండి. సో ఇక్కడ హోస్ట్ గ్యాప్ మళ్ళీ సెమికోలన్ తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి ఆర్ అని పెట్టాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హోస్ట్ తర్వాత ఏమంటారు స్ట్రైట్ గా ఇక్కడ రావాలన్నమాట మనకి. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక లెవెల్ హై ఉంటుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఆ లెవెల్ హై ఏంటంటే నాకు ఈ ప్లేబుక్ రూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ రూట్ యూజర్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కాదు కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఈ ప్లేబుక్ రూట్ యూజర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి బికమ్ ట్రూ అని ఇస్తాం. ఓకే, బికమ్ ట్రూ అని ఇస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాస్క్స్ మీకు చెప్పారు. సో దేర్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ Ansible. Okay, so multiple modules are nothing but task. So what is the functionality of this task? So to combine multiple modules, ఏదైనా యూజర్ క్రియేట్ చేసి దానికి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ పర్పస్ ఆఫ్ టాస్క్. అందుకని మనకి ఇక్కడ టాస్క్స్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో టాస్క్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే టాస్క్స్ లోపల దానికంటే ఒక లెవెల్ తక్కువ. ఓకే, హైఫన్ అండ్ గివ్ నేమ్. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ది యూజర్, సారీ నేమ్ నాట్ నేమ్ ఆఫ్ ది యూజర్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ టాస్క్. యాక్చువల్లీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ టాస్క్ ఇక్కడ మనం రాస్తాం. ఇక్కడ క్రియేట్ యూజర్ అని రాసుకోవచ్చు, నువ్వు ఇంకేదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సింపుల్ వర్డ్స్ కోసం క్రియేటింగ్ యూజర్ అని చెప్పి రాసాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నేమ్ కింద మళ్ళీ ఒక యూజర్. ఓకే, సో ఇదేంటి మాడ్యూల్, మనం మాడ్యూల్ యూజ్ చేయాలి కదా క్రియేట్ చేయాలంటే టాస్క్స్ లో. సో యూజర్ మాడ్యూల్ అనమాట. ఇది యూజర్ మాడ్యూల్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే నేమ్ కింద ఎగ్జాక్ట్ గా. తర్వాత మళ్ళీ ఏ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, యూజర్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఒక 2 లైన్స్ తర్వాత 2 వర్డ్స్ తర్వాత ఈ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. మళ్ళీ నేమ్ సెమీకాలన్ యూజర్ 1. ఓకే, సో తర్వాత రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాల్యూస్ అన్ని వేరియబుల్స్, పాస్వర్డ్ కానీ లేకపోతే ఇవి కానీ ఇవన్నీ సేమ్ లైన్ లో రావచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్లేబుక్. ఇది మనం చెక్ చేయడానికి ఒకటి ఉంటుంది, లింట్ అని. సో మనకి జేసాన్ లింట్ కూడా ఉంటుంది, జేసాన్ ప్యాటర్న్ కరెక్ట్ లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చూపిస్తాను అన్నమాట. సి ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ యామెల్, ఇది మనం కరెక్ట్ రాసాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్లి కాపీ చేసి అక్కడ పేస్ట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ పోస్ట్ మిస్ అయింది, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టింది. అంటే ఇది కూడా కరెక్టే, బట్ మనం రాసుకున్న ఫార్మాట్ మనకు కావాలనుకుంటే అది వాడచ్చు. ఇక్కడ చూడండి హోస్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టింది. సో ఇది కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా సింటాక్స్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓకే, సో the next thing is we need to execute this playbook. I am saving this. Okay, for executing this playbook, there is one command that is nothing but ansible hyphen playbook. Okay, ansible hyphen playbook. సో మనకి రూట్ యూజర్ లాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి హైఫన్ బి అని ఇస్తాము ప్లేబుక్. ఓకే, హైఫన్ బి అని ఇస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లేబుక్ నేమ్ user.yml. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూసుకుంటే ప్లే ఆల్. ఓకే, టాస్క్ గ్యాదరింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ టు క్రియేట్ యూజర్. వేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఆన్ రిమోట్ సర్వర్. ఓకే అంటే ఓకే, రిమోట్ సర్వర్ కనెక్టివిటీ స్టేట్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఓకే.
అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్డ్. మనం ఒక ఫంక్షన్ ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే రిమోట్ సర్వర్లో ఒక యాక్టివిటీ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాము. ప్లే రీక్యాప్ అని నెంబర్ ఆఫ్ ప్లే బుక్స్ రాసిన తర్వాత మీకు ఇవేంటో చెప్తాను. ఇక్కడ ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందా, ఫెయిల్ అయితే ఒక ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా కమాండ్ స్కిప్ అయినట్లయితే అట్లయితే స్కిప్ అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లే బుక్ అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. యూజర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అనేది. సో ఇక్కడ చూడండి, యూజర్ 1 హోమ్ యూజర్ క్రియేట్ అయింది, home/home/user/bin bash. ఇక్కడ ఈ ప్లే బుక్ చూద్దాం ఇంకోటి. ప్లే బుక్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లే బుక్ మనం ఏం రాసామో చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ 3 లైన్స్ Ansible ఐడెంటిఫై చేయడం మనకి ప్లే బుక్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ సింటాక్స్ ఫర్ Ansible playbook. Okay, next hyphen and give one space. After that, our playbook should execute on host side. So you need to define host. So manaki all host lo kabatti hall ani istam. Suppose if you want to display it in some particular host, okay, ఆ host యొక్క group ఏదైతే అది ఇస్తాం. Groups ఏది చూద్దాం. Become true. So this playbook, when you are writing this playbook, మనకి రూట్ యూజర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి ఓకే ప్లేబుక్ ఏమంటారు Ansible యూజర్ నుంచి వస్తున్నాం. బికమ్ ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, టాస్క్, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్, అది మనము మాడ్యూల్స్ అనేవి కలిపితే ఒక టాస్క్ కాబట్టి సో ఒక టాస్క్ చేయబోతున్నాం. ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టాస్క్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో హైఫన్ వన్ స్పేస్ అండ్ దెన్ నేమ్. ఓకే, టీ తర్వాత ఒక హైఫన్ ఇవ్వండి. హైఫన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ హైఫన్ హోస్ట్ అనేది ఇచ్చారు. హైఫన్ అన్న తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ నేమ్ అని ఇవ్వాలి. నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ నేమ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, టాస్క్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో అది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజర్. సో హూ ఇస్ దిస్ యూజర్, సారీ ఐ మీన్ వాట్ ఇస్ దిస్ యూజర్ మాడ్యూల్. ఇట్ ఈస్ ఎ మాడ్యూల్. అది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే నేమ్ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెవెల్ కాబట్టి సో ఎన్ తర్వాత నుంచి ఈ మాడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో మాడ్యూల్ కింద మనం ఏ యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నామో అవి ఒక 2 స్పేసెస్ తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట. సో నేమ్ వస్తుంది తర్వాత ఫస్ట్ టైం యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇస్తాము, తర్వాత పాస్వర్డ్ ఇస్తాము. ఓకే, తర్వాత స్టేట్ ఇస్తాము, తర్వాత ఒకవేళ అతనికి హోమ్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలా లేదా కండిషన్ ఎస్ ఇస్తాము. నెక్స్ట్ తర్వాత /home/user ఇస్తాము. సో you may get tensed about like do I need to remember all this what is it playbook and all. So generally in real time even if you remember this or not remember this, you need to remember these modules. Okay, for creating user you need user module, right? So there they will be having examples in this Ansible. Okay, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని కూడా మీరు అక్కడ ఇలా తీసుకొని చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ 3 లైన్స్ కామన్, ఫస్ట్ ఇది కామన్. సో హైఫన్ వస్తుంది, బికమ్ ట్రూ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్స్ ఇంతవరకు కామన్. ఓకే, తర్వాత మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాదు. హైఫన్ నేమ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ చేస్తున్నాం అది, ఇన్స్టాలింగ్ సర్వీస్ అయితే ఇన్స్టాలింగ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ హైఫన్ యూజర్ అని చెప్పేసి మాడ్యూల్ ఇలా వాడచ్చు. సో ఈ ప్లేబుక్ ని కొంచెం మాడిఫై చేసి చూద్దాం ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదా. ఇదైతే స్టాండర్డ్ మెథడ్ రాయడానికి. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మీకు వస్తారు యూజర్ 2 సింపుల్గా ఏం చేంజ్ చేయకుండా యూజర్ 2 ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే నేను
తీసేస్తాం. తీసేసి చూడండి, మాడ్యూల్ డైరెక్ట్ గా టాస్క్ కింద ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్ డైరెక్ట్ గా టాస్క్ కింద మాడ్యూల్ ఇస్తాం. అలా కూడా ఇవ్వచ్చు, బట్ అది స్టాండర్డ్ మెథడ్ కాదు. చాలా మంది ఏంటంటే అసలు నేమ్, ఫంక్షనాలిటీ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదే అలా పెడతారు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అదే, ఐఫోన్ యూజర్ కింద నేమ్ జాన్. ఇక్కడ చూడండి ఈ కింద స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ చూద్దాం, యూజర్ 2 నౌ escape semicolon double q. Okay, so okay, sudo vi user.email. So next, what is this command? Run just చూద్దాం. Okay, let's go to this. చూడండి యూజర్ క్రియేట్ అయింది. సో యూజర్ 2 క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ప్లే బుక్ చూసుకుంటే క్యాట్ యూజర్ ట్యాబ్, నేను ఏం చేశాను ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఐఫోన్ నేమ్ క్రియేట్ యూజర్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, అలా ఇవ్వకోకుండా ఐఫోన్ యూజర్ అని చెప్పేసి ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటనేది టాస్క్ కింద మనకు తెలియదు, అంటే ఐడెంటిఫై చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. ఇవి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఏదైనా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ టాస్క్ ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం. ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ కాంప్లెక్స్ టాస్క్. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ దే విల్ డిఫైన్ hyphen space name. Okay, under that name they will define this module. Okay, and give semicolon. ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ నుంచి ఈ నుంచి ఇది వస్తుంది. ఈ సింటాక్స్ ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆన్సిబుల్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది. సో ఈ ప్లే బుక్ ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకొక టాస్క్ ఏంటంటే రిమూవ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది చూడండి, యూజర్ రిమూవ్ చేసి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ 9:10. Tomorrow we are going to see more playbooks, and we are going to install some packages, and also we are going to encrypt this playbook. How to encrypt this playbook అంటే playbook కి సెక్యూరిటీ ఎవరైనా ఓపెన్ చేయకోకుండా దానిలో చేసినా కానీ దాంట్లో కంటెంట్ కనబడకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది రివ్యూ. ఓకే.